Hello everybody and welcome to the day 3 revision of our 30 days challenge. So day 1 and day 2 நீங்க சூப்பர்வா முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா here is the day 3. Day 3ல நிறைய concepts, important concepts cover பண்ண போறோம். Especially doctrine A to Z உன்னோட blood cellsல இன்னைக்கு doctrine of constructive notice, doctrine of indoor management, doctrine of ultra vires நைட்டு தூக்கத்துல எழுப்பி கேட்டாலும் சொல்ற அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு. You just stick on with me till the end of this video. Okay, but அந்த doctrinesக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம last classல we finished our class with section number 7. அந்த 7 ஓட ஒரு கடைசி டாபிக் இருக்கு which I want to do along with you. மேம் கடைசி டாபிக் என்ன மேம்? செக்ஷன் நம்பர் 7 என்ன மேம்? செக்ஷன் நம்பர் 7ல நம்ம என்ன படிச்சோம்னா ஒரு கம்பெனியை இன்கார்பரேட் பண்ணனும்னா அதுக்கு என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு? டு இன்கார்பரேட் a company, what are the steps? First thing you have to do is in part A of the spice, part A of the spice plus form, you have to reserve your name. Your name will be reserved for a period of 20 days. அந்த 20 daysக்குள்ள நீ part B fill பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிடணும்? கம்பெனியை இன்கார்பரேட் பண்ணிடணும். பார்ட் B ல என்ன பண்ணுவோம்? பார்ட் A ல நேம் ரிசர்வ் பண்ணுவோம். பார்ட் B ல என்ன பண்ணுவோம்? பார்ட் B ல you will submit a lot of documents. You will submit MOA, AOA, declaration of first subscribers, declaration of first directors, lots of document you will submit in your part B, right? And either ரெண்டுத்தையும் submit பண்ணதுக்கு அப்புறம் your company will be incorporated. The moment your company is incorporated, you have a separate legal entity. You become an artificial person. You have the right to sue or be sued. You have the right to acquire, hold and dispose of. You have a right to a common seal, perpetual succession. இந்த எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே உனக்கு வந்துடும் if you get a certificate of incorporation. அப்போ ஒரு கம்பெனி லார்ட் ஐஸ்ல என்னைக்கு பிறக்குதுன்னா the day when it gets its certificate of incorporation. And the certificate of incorporation கிடைக்கிறதுக்கு I have to fulfill the conditions that are given in section number 7. மேம் செக்ஷன் நம்பர் 7ல நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்ம சப்மிட் பண்ணோம். MOA, AOA இந்த மாதிரி நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் சப்மிட் பண்ணோம். வாட் இஃப் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்ல நான் ஏதோ தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் எழுதியிருக்கேன், ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் எழுதியிருக்கேன், ஆர் ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை மறைச்சிருக்கேன், ஏதோ ஒரு ஃபேக்டை மறைச்சிருக்கேன், சப்ரெசிங் மறைக்கிறது, ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் ஃபேக்டை மறைச்சிருக்கேன், இல்லை ஏதோ தப்பா சொல்லியிருக்கேன், இன்கரெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன கான்சிக்வன்ஸ் இருக்கும்? உனக்கு புரியுதா நம்ம என்ன படிக்கிறோம்னு? செக்ஷன் நம்பர் 7ல உன்னை நிறைய டாக்குமெண்ட் கொடுக்க சொன்னாங்க. அந்த டாக்குமெண்ட்ல ஏதாவது தப்பா கொடுத்துட்டேன் ஆர் ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் ஃபேக்டை மறைச்சிருக்கேன் அப்படின்னு தெரிய வந்ததுன்னா what will be the consequence is also discussed. The consequence depends on என்னைக்கு நம்மளுக்கு தெரிய வருது. தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கேன், ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை மறைக்க ட்ரை பண்றேன், இது எனக்கு என்னைக்கு தெரிய வருது? Depending on when did I come to know about this, the repercussions will be decided. Depending on when did I come to know about this, the consequences will be decided. For example, நீ கம்பெனி இன்கார்பரேட் பண்றதுக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்லாம் கொடுக்குறியா? இந்த டாக்குமெண்ட் கொடுக்கும் போதே அந்த டாக்குமெண்ட் வெரிஃபை பண்ணுவாங்கல்ல, அப்புறம் தானே ROC உனக்கு சர்டிபிகேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் கொடுப்பான். அந்த டாக்குமெண்ட்டை வெரிஃபை பண்ணும் போதே கம்பெனி இன்னும் இன்கார்பரேட் பண்ணல, இப்போதான் டாக்குமெண்ட்ஸை போய் சப்மிட் பண்றேன். யூ கோ டு த ROC, யூ ஆர் கிவிங் த டாக்குமெண்ட்ஸ். த மொமெண்ட் யூ கிவ் த டாக்குமெண்ட் டு த ROC, the ROC is seeing the document. It is inspecting MOA, it is inspecting AOA, it is inspecting, okay, everything correct, object clause is there, name clause is there, okay, every document it is inspecting. And inspection stage lay it is known that some information that you have given is false, or you have tried to suppress the information, or you are giving some incorrect information. Initial stage la innu company incorporate agala, at the time of incorporation itself we come to know that you are giving some false information, incorrect information, or you are trying to suppress a material fact அப்படினு ஃபர்ஸ்டே தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா obviously உன்னோட incorporation application ரிஜெக்ட் ஆயிடும். அது தவிர யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்களோ, whoever is giving this wrong information, they will be liable under section 447, right? Section 447 of the Companies Act is a fraud section. Section 447 of the Companies Act is a fraud section. Whoever is giving this wrong information will be liable under section 447, and obviously they will not incorporate your company because incorporation stage la நீ என்ன பண்ணிருக்க? பொய் சொல்லிருக்க or எதையோ மறைக்க ட்ரை பண்ணிருக்க.
Is that absolutely clear? So part B ல நீ கொடுக்க வேண்டிய டாக்குமெண்ட்ஸ்ல ஏதோ தப்பா கொடுத்திருக்க or ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மெட்டீரியல் ஃபேக்ட மறைக்க ட்ரை பண்ற அப்படின்னா இன்கார்பரேஷன் ஸ்டேஜ்ல இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா the people who gave who furnished such incorrect or people who tried to suppress such material facts will be liable under section 447 of the Companies Act. மேம் இது பிரச்சனை இல்லை மேம் இன்கார்பரேஷன் ஸ்டேஜ்லேயே தெரிஞ்சிச்சு வாட் இஃப் கம்பெனி இன்கார்பரேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வி கம் டு நோ கம்பெனி ஹஸ் பீன் இன்கார்பரேட்டட் கம்பெனி எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு மேம் ஆர்ஓசி அப்ரூவல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க மேம் அதுக்கப்புறம் ஆர்ஓசிக்கு தெரிய வருது ஏதோ தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு ஒரு ஏதோ இன்ஃபர்மேஷனை மறைச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தெரிய வருதுன்னா அதுக்கப்புறம் தெரிய வந்தாலும் யாரு இன்ஃபர்மேஷனை தப்பா கொடுத்தாங்களோ he will be liable under 447. ஆனா இங்க இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம படிக்கணும் ஏன்னா முன்னாடி கேஸ்ல கம்பெனி இன்கார்பரேட் ஆகல இந்த கேஸ்ல கம்பெனி இன்கார்பரேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு இதை பத்தி தெரிய வருது சோ கம்பெனியோட நிலைமை என்ன சரி யாரு தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்போம் 447 பட் கம்பெனியோட நிலைமை என்ன கம்பெனிக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா the National Company Law Tribunal NCLT can either order for winding up கம்பெனியே சாத்திட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போக சொல்லலாம் இல்லாட்டி they can order for striking off your name or they can tell change your MOA AOA or management இல்லாட்டி உங்க லிமிட்டட் லைபிலிட்டி ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு யூனிக் ஃபீச்சர் என்னது லிமிட்டட் லைபிலிட்டி அந்த லிமிட்டட் லைபிலிட்டி என்னன்னு மாத்திடலாம் அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டின்னு மாத்திடலாம் இன் கேஸ் நீ கம்பெனி இன்கார்பரேட் பண்ணும்போது ஏதோ ஃபால்ஸ் ஆர் இன்கரெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்க ஆர் யூ ஹவ் ட்ரைட் டு சப்ரஸ் எனி மெட்டீரியல் ஃபேக்ட் அப்படின்னா கான்சிக்வன்ஸ் என்ன இருக்கோ யாரு இன்கரெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்களோ தே வில் பி பனிஷபிள் அண்டர் செக்ஷன் 447 and the National Company Law Tribunal the NCLT can order the company to either go for winding up or they will ask to strike off your name or they will tell that you change your management articles or you change your MOA or they will make your limited liability to unlimited or any other order as the court may deem fit as the court may deem fit but before doing any of this they will give you an opportunity of being heard உன் பக்கத்தோட கதையும் கேட்டு உன்னோட பக்கத்தோட நியாயத்தையும் கேட்டதுக்கு அப்புறமோ அவங்களுக்கு தோணுச்சு நீ தான் தப்பு பண்ணிருக்க வேணும்னே தான் தப்பான இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்திருக்க வேணும்னே தான் எதையோ மறைக்க ட்ரை பண்ணிருக்க அப்படின்னா what will they do they will order for either winding up strike off or they will tell to change your limited liability to unlimited or they will ask you to change your MOA AOA or management is that absolutely clear ma'am inga yema madu varla ஏனா இந்த கேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல company is not yet incorporation and incorporation process அப்போவே ஏதோ தப்பா இருக்குன்னு தெரிய வந்துருச்சு is it absolutely clear my lovely people is it absolutely clear புரிஞ்சுதா so with that your entire section 7 comes to an end section 7 ல இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு I don't want to miss out on anything during the revision also so இத நான் கிளாஸ்ல கவர் பண்ணிருக்கேன் திரும்பி நான் அத சொல்லிடுறேன் உனக்கு அந்த certificate of incorporation கிடைக்கும்லப்பா certificate of incorporation அதுல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு which is very very important ஒன்னு அந்த certificate of incorporationல ஒரு SIN number இருக்கும் SIN number அப்படினா corporate SIN stands for corporate identification number corporate identification number ஓகே எப்படி உனக்கு வந்து ICI ல ஒரு SRO நம்பர் இருக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க with their unique SRO நம்பர் அதே மாதிரி கம்பெனிக்கு there is a SIN number corporate identification number and அந்த certificate of incorporation ல date of incorporation will also be given date of incorporation அப்படினா என்னன்னா இந்த கம்பெனி என்னைக்கு உருவாச்சு when was the company incorporated அப்படிங்கிற டேட் எழுதியிருக்கோம் எந்த டேட் எழுதியிருக்கோ அன்னைக்கு தான் அந்த கம்பெனி பிறந்தது அன்னையில இருந்து தான் it exists in the eyes of law so நீ இந்த செக்ஷன் 7 ல இருக்க எல்லா கண்டிஷன்ஸையும் fulfill பண்ணிருக்க நேம் ரிசர்வ் பண்ணிட்ட எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் சப்மிட் பண்ணிட்ட அப்படினா if the ROC is satisfied they will give you a certificate of incorporation இந்த certificate of incorporation ல ரெண்டு important details நம்ம பார்க்கணும் ஒன்னு SIN number இன்னொன்னு date of incorporation இப்போ SIN number அப்படினா என்ன அப்படினா it is a 21 digit alpha numeric number it's a 21 digit alpha numeric number for example Reliance ஓட SIN number L17110MH1973 PLC
019786. இதுதான் ரிலையன்ஸோட 21 டிஜிட் ஆல்பா நியூமரிக் நம்பர். இந்த டிஜிட்டோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன மேம்? இந்த நம்பர், இந்த சின் நம்பரோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னன்னா, சின் நம்பரை பார்த்தே கம்பெனியை பத்தி நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். என்ன மேம் அதெல்லாம் அப்படின்னா, சின் நம்பர்ல முதல்ல ஒன்று எழுதியிருக்கல, முதல் லெட்டர் தட் டினோட்ஸ் வெதர் தட் கம்பெனி இஸ் லிஸ்டட் ஆர் அன்லிஸ்டட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீ ரிலையன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் இஸ் கிவன் அஸ் வாட்? L. That means it is a listed company. இந்த 17110 இருக்குல்ல, அதுதான் உன்னோட இண்டஸ்ட்ரி கோட். அதுதான் உன்னோட இண்டஸ்ட்ரி கோட். நீங்க எந்த இண்டஸ்ட்ரியில வேலை செய்றீங்க? 17110. ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஒவ்வொரு கோட் இருக்கும். ஸோ ரிலையன்ஸோட இண்டஸ்ட்ரி கோட் 17110. MH அதுக்கப்புறம் இருக்குல்ல, that shows your state of incorporation. Reliance is incorporated in the state of Maharashtra. In the 1973 இருக்குல்ல, this shows the year of incorporation. Reliance was incorporated in the year 1973. And PLCங்கிறது public limited company. PLCங்கிறது public limited company. And கடைசியா இருக்கிற 6 digit, that is a system generated unique code. System ஏதாவது ஒரு 6 digit ஓட normal permutation combinations, it will generate some 6 digits. Is that absolutely clear, my dear children? Is that absolutely clear? So 21 digit alpha numeric numberல, for example, இப்போ நான் உனக்கு வேற ஏதாவது ஒரு கம்பெனிக்கு காட்டுறேன். வேற ஏதாவது ஒரு கம்பெனி இது காட்டுறேன். Let's say Tata Motors SIN number. இங்க பாருங்க, இப்போ இந்த நம்பர் இருக்கா? இந்த நம்பர் இருக்கா? இப்போ இது பாருங்க, எல்லுங்கிறது என்னது? லிஸ்டட் கம்பெனி. டாடா மோட்டார்ஸ்ங்கிறது ஒரு லிஸ்டட் கம்பெனி. 28920 இருக்குல்ல, இதுதான் அவங்களோட இண்டஸ்ட்ரி கோட். 28920, மேபி ஆட்டோமொபைல்ஸ் அந்த மாதிரி எதுக்காச்சும் இந்த கோட் இருக்கும். 28920. MH is the state of incorporation. They are incorporated in the state of Maharashtra. 1945 is the year of incorporation. Tata Motors were incorporated in 1945. PLC means that it is a public limited company. And the last 6 digit, that 004520, is a system generated automatic code. Is that clear, people? Is that clear? Yes, absolutely clear. So with this, our entire section number 7 gets over in entirety. இப்போ நம்ம போக வேண்டியதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு நான் உனக்கு 2 மெயின் டாக்ட்ரின் சொல்லி கொடுக்க போறேன். டாக்ட்ரின் ஆஃப் constructive notice and doctrine of ultra vires. Doctrine of constructive notice, doctrine of ultra vires, and an iconic case law, Ashbury Railway Carriage and Iron Company versus ரிச்சேங்கிற ஒரு ஐகானிக் கேஸ் லாவையும் நான் சொல்ல போறேன். ஓகே, so without any delay, let's quickly start it. Hello everybody, நம்மளோட next concept very 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 important from CA foundation point of view. Doctrines discuss பண்ண நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் டாக்ட்ரினை டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கு முன்னாடி டாக்ட்ரின்னா என்ன? ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இதுவே தெரியாது. I've seen students even asking டாக்ட்ரினோட செக்ஷன் என்னன்னு. There is no section for doctrine, guys. டாக்ட்ரின்னா அது ஒரு பிரின்சிபல் பேஸ்ட் ஆன் எப்படி கேஸ் லாஸ்க்கு முன்னாடி எல்லாம் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு, கோர்ட் செக்ஷன் எல்லாம் எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணிருக்காங்க, அதை யூஸ் பண்ணி டிரைவ் பண்ற கன்க்ளூஷன்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் டாக்ட்ரின்ஸ். பிரின்சிபல்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் டாக்ட்ரின். சோ டாக்ட்ரின்ங்கிறது என்னது? இட் இஸ் நத்திங் பட் பிரின்சிபல். டாக்ட்ரின்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் பிரின்சிபல். பிரின்சிபல் ஆஃப் வாட் கைஸ்? பிரின்சிபல் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நோட்டீஸ். கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அப்படின்னா எழுதிக்கோ நோட்ஸ்ல, டீம்டு நோட்டீஸ். Deemed. Constructive na another deemed. So it is the principle of deemed notice is what is known as doctrine of constructive notice. Principle of deemed notice அதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Doctrine of constructive notice னு சொல்லுவோம். Doctrine of constructive notice என்ன சொல்ல வருது? இந்த principle என்ன சொல்ல வருதுன்னா, hey outsider, listen, in case you are entering into a contract with a company, in case myself DT, if I enter into a contract with Reliance Industries Limited, it is DT's responsibility to read the documents related to the company. It is DT's responsibility to read the MOA. It is DT's responsibility to read the agreements. DT தான் பொறுப்பு. Let's say Relianceல எங்கேயுமே it's not written that Reliance can fund or start a education business.
அப்படின்னா அவங்க MOA எழுதல because Reliance is predominantly into extraction of petroleum, crude oil அவங்க பண்றாங்க. Textilesல they are there, trends இருக்கு. அதே மாதிரி they are even there in many other OTT platformsல, they are there in telecommunication. Reliance Jio இருக்கு, OTT platform, entertainment industryலயும் they are there, but they are not there in education, let's suppose. இப்போ Reliance says to DT Limited that we want to start CA coaching. Now, in this case, can Reliance Industries Limited do this? The answer is Reliance Industries Limited can only do those things which are written in its MOA, right? And if DT is entering into a contract with Reliance Industries Limited, the Act says it is DT's responsibility to read the MOA and to ensure whether Reliance can do this business or not. Right? It is not Reliance's responsibility. It is the outsider's responsibility to read the documents which are available with the ROC. Section 399 of the Companies Act states that it is the outsider's responsibility to read any document that is with the ROC, because any document with the ROC is a public document. MOA, it's a public document. It says outsider, நாங்க அந்த டாக்குமெண்ட் அவைலபிள் பண்ணிட்டோம், அதை படிச்சு கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் பண்ண வேண்டியது உன்னோட பொறுப்பு. The outsider has to read the document. The company is not responsible. The outsider has to read the document. This principle states that it is the outsider's responsibility, the outsider's duty to inspect, read and understand. IRU, inspect, read and understand. Ma'am, why are you emphasizing on this? Because sometimes in exam they'll confuse you by asking, the person has read the MOA but he has not understood it in the same sense in which it was written. He's not understood it in the same sense in which it was written. Don't worry if you did not understand in this particular line. I'll teach you in Ashbury case law. Here, இன்ஸ்பெக்ட் அப்படின்னா நீ ஒரு கம்பெனியோட கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணினா நீ தான் அவங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து படிக்கணும், நீ தான் அதை கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும். நீ அதை படிச்சுட்ட, நீ அதை புரிஞ்சுக்கிட்ட அப்படிங்கறத நாங்க அசியூம் பண்ணிப்போம். We will assume. Adada in the principal parent are the constructive note. It is a deemed notice. Actually, we have not come and given you an MOA and told, hey, idalam padichukopa, MOA la irukadha company ala panna mudiyum, MOA la evlo capital irukku nu paathuko. Idella naanga vandu individual ah kudukka maatom. We will assume the moment the MOA is given to the ROC, MOA becomes a public document. Public document is accessible to everyone. You outsider had to read that. It is not the company's responsibility. It is the outsider's duty, outsider's responsibility to inspect, read and understand all the documents of the company which are available with the ROC before entering into any contract with the company. நீ படிக்கல, கம்பெனியால அது பண்ண முடியாது, ஆனா நீ MOA படிக்காம கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் பண்ணிட்ட, அது ஓன் தலைவலி, ஓன் தப்பு. அதுக்கு listen outsider, court will never help you, because court will tell, as per the principle of constructive notice, it is the outsider's responsibility, it is outsider's duty to inspect, read and understand all the documents of the company which are available with the ROC before entering into any contract. Is that absolutely clear, my dear students? Is that absolutely clear? So the doctrine of constructive notice is actually a negative doctrine, because this protects the company and not the outsider. Ma'am, why is it called negative? Because the Companies Act is usually made with the intention to protect the outsiders. It is usually made with an intention to protect the stakeholders, but this is one doctrine that protects the company and not the outsider. That's the reason it is also known as a negative doctrine. The doctrine of constructive notice is also known as a negative doctrine. Right? And remember, this is a very important point. If a person doesn't read the document and he enters into a contract with the company, the court will never protect you. Don't come in our doorsteps asking for protection if you did not read the documents which are available with the ROC. The court will not accept the defense saying that I was unaware about this. I was unaware about what was written in MOA. No, you are supposed to be aware. You are supposed to read the you're supposed to read all the documents before entering into any type of contract with the company. This principle is known as, this doctrine is known as doctrine of constructive notice, basically principle of deemed notice, which states that it is the outsider's duty to inspect, read and understand
in true sense all the documents of the company before they enter into any kind of contract. Is the first doctrine absolutely clear? First doctrine புரியுதா? First clearனா இதோட சேர்ந்த மாதிரி இருக்கிற next doctrine தான் என்னது? Doctrine of ultra vires. Doctrine of ultra vires. The word ultra means beyond, vires means power. Something that is beyond the power of the company. It is a principle which talks about those actions by a company which are beyond its power. அதோட பவரை மீறின எதையோ கம்பெனி செஞ்சா அதுக்கு என்ன ரெப்பகஷன்ஸ் இருக்கும்? Reliance, you are into textile, crude oil, petroleum, you are not into education. What if you do a education business? It's not given in your MOA. What if you do a education business? What will be the consequence? இதனால என்ன consequence இருக்கும்? அதுதான் doctrine of ultra vires. Ultra na என்னது? Beyond. Vires na என்னது? Power. When a company does something that is beyond its power, we call it as doctrine of ultra vires. Right? It is an activity done by the company beyond its MOA. MOA oda object clause la enna எழுதிருக்கோ அத மீறின எதையோ நீ பண்ற அப்படினா that particular act will be known as ultra vires. That is, it is beyond your power. You were not supposed to do it. Ma'am, but we did it, ma'am. But we did it. In Reliance, education was not written, ma'am. In the object clause, everything was written. Crude oil, OTT platform, telecommunication, textile, everything was written. But education was not written. Reliance started an education business. What will happen? The contract of that education business will be considered as void ab initio. Void ab initio means it's a void agreement, void from the very beginning. It's a void agreement, void from the very beginning, right? So for such contracts, neither the company can sue the outsider, neither the outsider can sue the company. இப்போ ரிலையன்ஸ் இந்த மாதிரி எஜுகேஷன் பிசினஸ் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா, let's say they hired teachers and told that we will pay salary to you, come and teach our students. Teachers started teaching. After 1 month, the company's act is telling Reliance, you cannot do this teaching because it's ultra vires, it's beyond the powers. Now we tell the teachers, we are really sorry, it was not given in our MOA that we can teach. ஆனாலும் நாங்க நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம். இப்போ நாங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்? அந்த ஸ்கூலை க்ளோஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். இந்த ஒரு மாசம் சேலரியும் எங்களால உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது. எங்களால உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னா will it be acceptable? It will be, because it is beyond the powers of the company. நீங்க லெட்ஸ் சே ஒரு கான்ட்ராக்டர் கிட்ட போய் ஏதோ ஒரு கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணிட்டீங்க ஸ்கூலை கட்டுறதுக்கு. அவன் ஸ்கூல்ல பாதி பேஸ்மெண்ட் இதெல்லாம் கட்டிட்டான், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்லாம் கட்டிட்டான். அதுக்கப்புறம் தெரிய வருது that it is ultra vires, that it is ultra vires. What will happen? The contract will become void ab initio. Means it's a void agreement, void from the very beginning. So neither the company nor the outsider can sue on such ultra vire transaction. Idoda or iconic case law is Ashbury Railway versus Ritchie, which I want to do, guys. Which I want to do. Please allow me to do Ashbury Railway Company versus Ritchie. Just a second. Yes. So here it is Ashbury Railway Carriage and Iron Company versus Ritchie is the case law. It's a classic case law for ultra vires interpretation and doctrine of constructive notice. என்ன நடந்ததுன்னு பார்க்கலாம். இந்த கேஸ்ல ரெண்டு பார்ட்டி இருக்காங்க. ஒன்னு ஆஷ்பெரி ரயில்வே கேரேஜ் அண்ட் ஐரன் கம்பெனி, இன்னொன்னு மிஸ்டர் ரிச்சே. இந்த ஆஷ்பெரி ரயில்வே கேரேஜ் அண்ட் அயர்ன் கம்பெனி இஸ் இன்கார்பரேட்டட் அவுட்சைட் இந்தியா. அண்ட் அந்த கம்பெனியோட பிஸ்னஸ் என்ன தெரியுமா? தே கேரி ஆன் பிஸ்னஸ் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் அதர் ஜெனரல் கான்ட்ராக்ட்ஸ். ஆஷ்பெரி ரயில்வே கேரேஜ் அண்ட் அயர்ன் கம்பெனியோட பிஸ்னஸ் என்னது? மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் அதர் ஜெனரல் கான்ட்ராக்ட்ஸ் தே டூ. பேசிக்கலா ரயில்வே லைன்ஸை லே பண்றது, அந்த மாதிரி ரயில்வேக்கு ரிலேட்டட் சில சர்வீசஸ், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ். ஏதாவது ரயில்வேல ஏதோ ஒரு இஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் கொடுக்குறது, அதெல்லாம் தான் இந்த ஆஷ்பெரி ரயில்வே கேரேஜ் அண்ட் அயர்ன் கம்பெனி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ரிச்சேங்கிற ஆள் யாரு? ரிச்சேங்கிற ஆள் ஒரு கான்ட்ராக்டர். அண்ட் இந்த கான்ட்ராக்டர் கிட்ட கம்பெனி என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, நீ ஒரு ரயில்வே லைனை கட்டு, அதுக்கு நாங்க உனக்கு என்ன பண்றோம்? ஸ்பான்சர் பண்றோம், நாங்க உனக்கு என்ன பண்றோம்? ஃபினான்ஸ் பண்றோம். we will finance you. Look at this. There was a contract between Ashbury Company and Ritchie saying that Ashbury Company will finance Ritchie. ஆனா ஆஷ்பெரியோட நீ MOA பார்த்தீங்கன்னா அதுல என்ன எழுதியிருக்கு? டு கேரி ஆன் பிசினஸ் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஜெனரல் கான்ட்ராக்ட்ஸ். இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா
ஆஷ்பெரியோட MOAல இதான் எழுதியிருக்கு. ஆனா அவங்க ரிச்சே கிட்ட என்ன சொல்லிட்டாங்க, நாங்க உனக்கு காசு கொடுக்குறோம்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ காசு கொடுக்கிற டைம் அப்போ அவனுங்க என்ன சொல்றாங்க, after entering into the agreement saying that yes we will pay you the amount, we will finance your whole railway project, but before payment, after agreement but before payment, company is telling, sorry Riche, giving money or doing financial activities is beyond our main objective. எங்களோட MOAல அது எழுதவே இல்லை, ஸோ எங்களால என்ன பண்ண முடியாது, ஃபினான்ஷியல் ஹெல்ப் கொடுக்க முடியாது. ரிச்சே சொன்னா அது எப்படி நீங்க சொல்லலாம், you have already entered into a agreement with me saying that you will finance me, உங்களை நம்பி நான் வெண்டார் கிட்ட ஆர்டர்லாம் பிளேஸ் பண்ணிட்டேன், இப்போ வந்து கொடுக்க மாட்டேன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? no no you will have to give, you can give, it is not ultra vires and all. பாருங்க உங்களோட MOA பாருங்க, அதுல என்ன எழுதி இருக்கு, to carry on business of mechanical engineering and general contracts. And general contracts, Riche is telling general contracts includes finance contract. ரிச்சே என்ன சொல்றான், அதெல்லாம் கிடையாது, உங்க MOAலாம் இட்ஸ் ரிட்டன் ஒன்லி, நீங்க படிங்க ஒழுங்கா MOAல என்ன எழுதிருக்கு, டு கேரி ஆன் தி பிசினஸ் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஜெனரல் கான்ட்ராக்ட்ஸ், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஜெனரல் கான்ட்ராக்ட். இப்போ இங்க ரிச்சே என்ன சொல்றா, உங்களுக்கு அத்தாரிட்டி இருக்கு, ஏன்னா ஜெனரல் கான்ட்ராக்ட்ல என்ன வந்துரும், ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டி வந்துரும். கம்பெனி என்ன சொல்றது, இல்ல ரிச்சே ஜெனரல் கான்ட்ராக்ட்ல ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் வராது, நாங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பண்ற ஒரு கம்பெனி, எங்களால எப்படி ஃபினான்ஸ் பண்ண முடியும்? ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்கு. ஆஷ்பெரி என்ன சொல்றான், காசு கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா என்ன பிரச்சனை, எங்களோட MOAல அது எழுதல. ஓகே, ரிச்சே என்ன சொல்றா, இல்ல அது MOAல எழுதி இருக்கு, MOAல தான் ஜெனரல் கான்ட்ராக்ட்னு எழுதி இருக்குல்ல, ஜெனரல் கான்ட்ராக்ட்னா அந்த ஃபைனான்ஸும் வரும்னு யாரு சொல்றா, ரிச்சே சொல்றான். இப்போ கோர்ட்டோட ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா, கோர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, நான் உங்களுக்கு இந்த பிரின்சிபல்ல இன்டர்ல சொல்லி கொடுப்பேன். இன்டர்ல ஒரு சாப்டர் இருக்கு, இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் ஸ்டாட்யூட்னு. அதுல ரூல் ஆஃப் எஜஸ்டம் ஜெனரஸ் அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்கு. ரூல் ஆஃப் எஜஸ்டம் ஜெனரஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, in case there is a specific word followed by a general word அப்படின்னா, let's say there is dogs, cats and others ன்னு நான் எழுதுறேன் அப்படின்னா, the specific word and after that what is coming, a general word. If there's specific and after that general, the general will derive its meaning from the specific. So dogs, cats and others, now I'm talking about what, domestic animals. You cannot write dogs, cats and lions. So here others, dogs, cats and others, others ங்கிறது ஒரு general word. இந்த general wordக்கு meaning எங்க வருது, from its specific word. Are you able to understand, my dear? Are you able to understand this? Right? So here, as per the rule of egestem generis, examல இந்த question கேட்டாங்கன்னா, my students, you guys should not just write doctrine of ultra vires, you will write rule of egestem generis also, right? That shows the niche, that shows the depth which you have learnt. In your book, it is just given generally. They never spoke about rule of egestem generis in detail, but I want you to write it, right? Rule of egestem generis states that in case there is a general word and before that there was a specific word, the general word will derive its meaning from the specific word. The general word will derive its meaning from the specific word. Is that absolutely clear? So here the court said, hey listen Riche, here they wrote mechanical engineering and other contracts. Mechanical engineering is a specific word and other contracts is a general word. The general word and other contracts will derive its meaning from a specific word, that is mechanical engineering. அப்படின்னா அந்த and general contractsல என்ன வரலாம், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு சம்பந்தமா எதெல்லாம் இருக்கும், let's say for example repairing, servicing, அந்த மாதிரி contracts வரலாமே தவிர financing வர முடியாது, because a specific word is there and then there is a general word. Then in case there's a specific and then general will derive its meaning from the specific. Is that clear, people? So the court said, hey listen Riche, it is your fault, you didn't read the MOA, Riche is telling, I read it, that other general contracts and general contracts was written. That's the reason the court is telling, listen Riche, as per doctrine of constructive notice, did we just tell you have to inspect and read? No, we told inspect, read
understand the document in the same sense in which it was written. That's why I told you that even if you did not understand what do you mean by inspect, read and understand, you will understand that concept with Ashbury, Carriage and Ritchie, because here Ritchie அதை படிக்க மட்டும் தேவையில்லை, MOAல படிச்சா மட்டும் போதாது, படிச்சு அவங்க எந்த இன்டென்ஷன்ல எழுதிருக்காங்களோ ரிச்சேயும் அதே இன்டென்ஷன்ல தான் புரிஞ்சுக்கிட்டான்னு the company's law will assume. Are you able to understand now the significance of the word inspect, read and understand? Inspect, read and understand. Not just inspect, not just read. Also understand it in the same sense in which it was written. Nee general contracts na finance include agum nanachadu won thappu, because rule of adjustum generis says that in case there's a specific word and then there's a general word, the general will derive its meaning from the specific. And we will assume that whoever has read the MOA or any document which is available with the ROC has inspected it, read it and understood it in the same sense in which it was written. Right? See this. Doctrine of constructive notice. Doctrine of constructive notice is deemed, your Ritchie is deemed to have read the MOA, not just read it, but also understood it in the sense in which it was supposed to be understood as per law. Right? So here it is the Ritchie's fault. He should have read and understood the MOA properly. It is the responsibility of the outsider to read and interpret the MOA correctly. Ignorance or misinterpretation is not an excuse under law. So your court told Ritchie, we are really sorry, but we cannot force Ashbury to give you finance because it was ultra vires, it was beyond their powers, and it was your responsibility to read it and enter into a contract as a outsider. Is it absolutely clear, people? Absolutely clear? If you're clear, then please answer this googly question. If you are answering this googly question before I tell the answer, go to the comment section and tell that you have understood MOA, ultra vires and doctrine of ultra vires and constructive notice. Let me know in the comment section if you have understood, if you are able to answer this question before me, right? So here, let's read the question. Krishna Sweets Limited is a company engaged in the business of producing and selling sweets and snacks in the retail market. So, எப்படி ஸ்ரீ மிட்டாய் இருக்கு, கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி this company, கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ்ங்கிறது ஒரு கம்பெனி. அந்த கம்பெனியோட வேலை என்னது, இந்த மாதிரி ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க மார்க்கெட்ல விற்பாங்க. இப்போ இவங்க ஒரு 10 கோடி லோன் எடுக்கிறாங்க. எங்கேருந்து? HDFC-லேருந்து. Are you able to understand? கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸோட வேலை என்ன? ஸ்வீட்ஸ் தயாரிக்கிறது. இவங்க HDFC கிட்ட இருந்து போய் எவ்வளவு லோன் எடுக்கிறாங்க? 10 கோடி லோன் எடுக்கிறாங்க. இந்த 10 கோடியை 5 crores are to be used for sweet outlet, 3 crores are to be invested in stock market and 2 crores இன்னுமே யூஸ் பண்ணல, it is left unused. இப்போ கொஸ்டின் வந்து 10 கோடி லோன் வாங்கியிருக்காங்களா, இந்த 10 கோடி இவங்க என்ன சொல்லி வாங்கினாங்க? 5 கோடி they will use it for opening a new branch, 3 கோடி they will invest it in stock market and 2 கோடி இன்னும் நாங்க டிசைட் பண்ணல, நாங்க ஃபியூச்சர்ல டிசைட் பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ கேள்வி என்னது அப்படின்னா, can HDFC recover the entire loan amount? 5 கோடி புது பிரான்ச் ஸ்வீட்ஸ் விற்கிறதுக்கு புது பிரான்ச் ஓபன் பண்ண போறோம், டி நகர்ல புது பிரான்ச் ஓபன் பண்ண போறோம், 3 கோடியை வச்சு ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றோம்னு சொல்லி 3 கோடி லோன் வாங்குறாங்க, 2 கோடி இன்னும் நாங்க யோசிக்கல என்ன பண்ணணும்னு. இப்ப நீனே சொல்லு, HDFC-ஆல எவ்வளவு லோனை ரெக்கவர் பண்ண முடியும்? how much can it recover? மேம், HDFC லோன் கொடுக்கும் போது கண்டிப்பா கேட்பாங்க, இந்த லோனை வச்சு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? அப்போ கிருஷ்ணா ஸ்வீட் சொன்னது இந்த ஆன்சர் மேம். 5 கோடி ஸ்வீட் பிசினஸ்க்கு, 3 கோடி ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல, 2 கோடி இன்னும் நாங்க யோசிக்கல. அப்போ HDFC-ஓட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன? கம்பெனியோட கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸோட MOA ஓபன் பண்ணி whether Krishna Sweets has the right to enter into stock market, whether Krishna Sweets has the right to open a new branch, இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய பொறுப்பு யாருது? HDFC, because HDFC is the outsider. Because HDFC is the outsider. It is not the responsibility of Krishna Sweets, it is the responsibility of HDFC Bank to open the MOA and read it. அவங்க MOA படிக்கல, லோனை கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ அந்த 10 கோடியில எவ்வளவு காசை ரெக்கவர் பண்ணலாம்னா, 10 கோடியில 5 கோடி ரெக்கவர் பண்ண முடியும். ஏன்னா it is within their power. ஸ்வீட் கம்பெனி ஸ்வீட் பிசினஸ் பண்றாங்க, பண்ண முடியும்.
Sweet company stock marketல invest பண்றாங்க. நீங்க எப்படி loan கொடுத்தீங்க? HDFC, it is your fault. Investing in stock market, taking the money and investing in stock market was never a part of their object clause in their memorandum. HDFC, it is your fault. You didn't read it. So this 3 crores you cannot recover. Ma'am, what about the 2 crores which is left unused? அந்த 2 கோடி இன்னும் யூஸே பண்ணல. ஸோ கோர்ட் கிட்ட நம்ம கேட்டு ஸ்டே ஆர்டர் வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். கோர்ட் கிட்ட கேட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஸ்டே ஆர்டர் வேணும்னா வாங்கி அந்த அமௌண்ட்டை ரெக்கவர் பண்ணலாம். ஆனா இந்த 3 கோடி நீங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு கொடுத்தது கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஏன்னா அவங்க என்ன மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கம்பெனியா? கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் MOA படிச்சிருக்கணுமா இல்லையா நீ? HDFC நீ படிக்காம 3 கோடி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு கொடுத்தது அது ஓன் தப்பு. That you will not be able to recover. That contract will be considered as void ab initio. Can you recover 5 crores? Yes. And 2 crores which is left unused, அதுக்கு அகேன்ஸ்டா ஒரு ஸ்டே ஆர்டர் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? வாங்கிக்கலாம். கன்க்ளூஷன் இந்த ஸ்டோரி இது என்னது அப்படின்னா, கம்பெனியோட பவர்ல இல்லாத எதையோ கம்பெனி பண்ணுது அப்படின்னா அது பேர் தான் அல்ட்ரா வயர்ஸ். அவுட்சைடர் நீ அதை பண்றதுக்கு அலோவ் பண்ற அப்படின்னா அது ஓன் தப்பு. அது என்னது? ஓன் தப்பு. ஏன்னா as per the principle doctrine of constructive notice, it is the outsider's responsibility to read this documents. Is that absolutely clear? Is that absolutely clear? Can we go to one very important and the last concept of this doctrine, which is things which are intra vires to the company but ultra vires to the powers of the director. என்ன மேம் சொல்றீங்க? புரியல. You will understand with this example. இந்த எக்ஸாம்பிள பாரு. Directors have the power to borrow only up to 10 crores. Companies, அந்த கம்பெனி, let's say ஒரு கம்பெனி இருக்கு ABC Limited. அந்த கம்பெனி என்ன டிசைட் பண்றாங்கன்னா 10 கோடி வரைக்கும் பேங்க்ல லோன் வாங்கணும் அப்படின்னா டைரக்டர்ஸ் டிசைட் பண்ணாலே அவங்க லோன் வாங்கிக்கலாம். 10 கோடிக்கு மேல வாங்கணும்னா நீங்க ஒரு ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட கேட்கணும். சொந்தமா நீங்க முடிவெடுக்க முடியாது 10 கோடிக்கு மேல லோன் வாங்கணும்னா. இப்போ இந்த டைரக்டர்ஸ் XYZ பேங்க் கிட்ட இருந்து எவ்வளவு லோன் வாங்கியிருக்காங்க? 15 கோடி வாங்கியிருக்காங்க. அப்படின்னா அது 10 கோடிக்கு மேலையா? If it is more than 10 crores, you should have passed a ordinary resolution by calling all the shareholders. இவங்க அதை பண்ணல. டைரக்டர்ஸே டிசைட் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டாங்க? 15 கோடிக்கு என்ன வாங்கிட்டாங்க? லோன் வாங்கிட்டாங்க. இப்போ லோன் வாங்கலாம். கம்பெனிகள் நீங்க 10 கோடிக்கு மேல லோன் வாங்க கூடாதுன்னு சொல்ல. Taking a loan more than 10 crores is allowed. But to take that loan, you have to get the permission of the shareholders. You took a loan for 15 crores. You did not pass an ordinary resolution, did not get permission of your shareholders. That is your fault. So here, taking loan, is that allowed for the company? Yes. But to take a loan which is more than 10 crores, you have to ask the permission of the shareholders, but the directors themselves decided. இங்க loan வாங்குறது intra vires தான். That is allowed. That is allowed as per the, that is not beyond the power. Taking a loan is not beyond the power of the company. But if the loan amount was more than 10 crores, the shareholders' permission was to be obtained, and you only obtain the permission of the directors. So here, this particular transaction is intra vires to company. ஏன்னா கம்பெனிக்கு லோன் வாங்குறது அலௌடா? எஸ், இட் இஸ் intra vires to company, but ultra vires to directors. டைரக்டர்ஸோட பவர்ல இல்ல. 15 கோடி லோன் is not in the director's power. It is beyond the power of the director. But can the company borrow? Yes. So it is intra vires to the company, ultra vires to the directors. அந்த மாதிரி கேசஸ்ல கான்ட்ராக்ட் வாய்ட் ஆயிடுமானா ஆகாது. if later on all the shareholders ratified. ratify அப்படின்னா பரவாயில்ல. ratify அப்படின்னா என்னது? பரவாயில்ல, மன்னிச்சு விட்டுறாங்க, பரவாயில்ல, நீங்க பண்ணிருக்க கூடாதுதான். 10 கோடிக்கு மேல லோன்னா டைரக்டர்ஸ் நீங்க எங்க கிட்ட தான் கேட்டிருக்கணும். பட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் டெல்லிங் பரவாயில்ல, கம்பெனிக்காக தானே பண்ணீங்க, பரவாயில்ல அப்படின்னு மன்னிச்சு விட்டாங்கன்னா that contract will become valid. Otherwise the contract will become void. Okay, if something is intra vires to the company, ultra vires to the directors, it has to be subsequently ratified. If it is ratified, it will remain valid and enforceable. Is that clear? Is that clear? But if something is ultra vires to the object of the company, கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண கூடாது, அதை நீங்க பண்ணிருக்கீங்கன்னா அதை எல்லா ஷேர் ஹோல்டர்ஸும் சேர்ந்து பரவாயில்லன்னு சொன்னா கூட you cannot ratify.
Anything that is ultra vires to the company cannot be ratified. Intra vires to company, but ultra vires to the directors. Company loan வாங்கலாம், directors தான் 10 கோடிக்கு மேல இருந்தா permission கேட்கணும். Permission கேட்கல, அதை என்ன பண்ணிக்கலாம்? You can make it valid and enforceable if all the shareholders ratify. ஆனா கம்பெனியோட objective clauseல ஏதோ இல்ல, அதை பண்ணிட்டீங்க, அதுக்கு you cannot go ask for a subsequent ratification. Is that absolutely clear, people? With this, your concept of ultra vires and constructive notice, each and every point I hope is absolutely clear. But don't worry, I will not leave you here. I will solve 3 questions for you, and in the full notes எனக்கு எங்க மேம் கிடைக்கும் அப்படினா in description the link is there. You can go and get the notes from there. Okay. and இங்க பாரு, நம்ம 3 question உனக்கு எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன், அந்த 3 question பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறம் I'll leave you, don't worry. The object clause of the MOA of ABC Private Limited authorized the company to carry on the business in trading of fruits and vegetables. So ABC Private Limited ஓட MOA படி அவங்க fruits and vegetables trade பண்ணலாம், fruits and vegetables. The directors of the company in the recently concluded board meeting decided, and accordingly the company ordered for fish for the purpose of trading. Is trading in fish a part of their MOA? The answer is no. Can the company trade in fishes? No. Their MOA clearly told they are a company that trades in fruits and vegetables. Can they trade in fish? The answer is absolutely no. But the directors have done that. FSH Limited is the company which supplied this fish to them for rupees 36 lakhs. The members of the company convened an extraordinary general meeting and negated the proposal of the directors on the ground of a Ultra Vires Act. Advise FSH Limited, being the aggrieved of the said decision of ABC Private Limited, seeks your advice and you have to accordingly advise. இந்த கொஸ்டின்ல என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா, ABC Private Limitedனு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. அவங்களோட MOA clauseல என்ன எழுதியிருக்குன்னா, அவங்க ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்ல ட்ரேட் பண்ணலாம், வாங்கி விற்கலாம். ஆனா இவங்க வந்து சரி ஃபிஷ்லயும் இப்பலாம் people are telling that a lot of protein and this that omega comes from the fish, so people have started consuming that a lot, so let's expand our business, move to fish business as well. They placed an order from FSH Limited saying that எங்களுக்கு இவ்ளோ kgs of இந்த fish supply பண்ணிடுங்க. fish வந்ததுக்கு அப்புறம் they are telling இது எங்களோட பவர்லயே கிடையாது. Now tell me, can FSH Limited recover any amount from ABC? The answer is no, because it is the FSH Limited's responsibility to read the MOA before entering into a contract with the company. And MOA clearly states company is doing fruit and what kind of business? Fruit and vegetables. Are you able to understand? If company is doing fruit and vegetables, then fish is definitely ultra vires for them. Then the court is asking FSH, how can you give that? How can you enter into such contract? It is your fault and the company will take and the court will take no responsibility. The company need not pay to FSH Limited. Is that clear, people? Is that absolutely clear, people? Right? Look at the next one. Ravi Limited has borrowed rupees 5 crores from Mudra Finance. This debt is ultra vires to the company. Examine whether the company is liable to pay the debt. The answer is no. Anything ultra vires, the contract will become void ab initio. Answers also I've arranged it for you, like provision, facts, analysis and conclusion. I've redrafted the ICI answers. Though all the content is there, I have put it as per examination presentation, so it becomes easy. Please read through it once. Last question. AK Private Limited has borrowed 36 crores from BK Finance Limited. However, as per the MOA, the maximum borrowing that it can do is 30 crores. They have borrowed how much? 36 crores. Maximum how much can they borrow? 30 crores. What will happen? Ma'am, 30 crores they can recover, ma'am, because that is intra vires. Extra 6 crores they will not be able to recover because that is ultra vires to the company. Right? So with this, our day 3 gets over. I hope you enjoyed. I hope you understood. These questions also, guys, I have redrafted as per the ICI answers, how they are to be presented, highlighted all the keywords. If you need this notes, you will get it in the description or the pinned comment, you will get it. Make sure that you utilize it, and do let me know in the comment section if you enjoyed the video and how did you find the googly question. Were you able to figure out the answer yourself? And I will see you guys in the day 4's revision video. Stay
connected in the next 30 days. Let's rock our CA foundation law preparation, right? Thank you. Keep studying, stay motivated, and I'll see you guys in the next video. Bye-bye.